Buenas noches, buenas tardes y buenos días, las personas de Corea. Bienvenidos a todos participantes para el Seminario 2022 Corea-Bolivia, Cooperación para el Futuro. Invitamos al excelentísimo embajador de la República de Corea, Kim Gi-hoon, para dar las palabras de la bienvenida. Distinguidos académicos, empresarios y expositores coreanos y bolivianos, participantes todos, quisiera expresar mi más profundo agradecimiento a todos los participantes el día de hoy en este seminario, en especial a los expositores coreanos y bolivianos por su valioso tiempo y por compartir su conocimiento para contribuir a un mejor entendimiento de nuestros países. El gobierno de Corea continuará trabajando juntamente con el gobierno de Bolivia para mejorar la vida del pueblo boliviano. Pero también deseo aprovechar este momento para referirme al intercambio cultural. Es para mí motivo de gran alegría ver cómo cada año la pasión por la cultura coreana crece. El 2025 Corea y Bolivia cumplirán 60 años de relaciones bilaterales y en este marco, el seminario de hoy tiene el propósito de profundizar la comprensión de nuestros países. Para ello, en nuestra primera sesión revisaremos un poco el pasado, veremos el presente y con ello podremos explorar maneras de profundizar la cooperación entre Corea y Bolivia mirando hacia el futuro. Primeramente, va a presentar Dr. Won-ho Kim, profesor de Hankuk University of Foreign Studies. Muchas felicidades en este evento muy importante y agradezco por invitarme a presentar en este evento. Corea del Sur y Bolivia podrían cooperar mutuamente para la ventaja competitiva para Corea del Sur y también para Bolivia. Número uno, podríamos los dos países llevar a cabo una estrategia de ganador. Como ya saben muy bien, Corea del Sur no puede sobrevivir sin comercio internacional y sin importar importantes estratégicos recursos naturales. Para eso se necesita asegurarse de la cadena de suministro y para eso Corea del Sur podrían cooperar con Bolivia, primero en el sector de inversión, en el tema de inversión en la infraestructura para la agricultura de alimentos, para explorar más potencial de producción y también para explorar industrialización de recursos naturales y también para llevar a cabo más alta productividad y eficiencia en tecnología y también en innovación proambiental. Continuamente, invitamos al Dr. Napoleón Pacheco Torrico, profesor de la Universidad Mayor San Andrés. Va a dar la presentación. ¿Cuál fue el destino de esta renta petrolera? ¿Cuál fue el destino de esta renta petrolera? Esta es la importancia de la renta petrolera en relación a los ingresos del gobierno general, ¿no? Y finalmente voy a acabar con esta lámina, voy a dejar de lado las otras. Es el balance fiscal que muestra superávit o déficit. Las columnas verdes del 2006 al 2013 muestran un superávit fiscal importante, ¿no? Para las cuentas fiscales en Bolivia. Pero ese periodo coincide con los precios altos del gas y de las materias primas. Y desde el 2014, las cuentas fiscales son deficitarias y ese periodo coincide, todos esos déficits fiscales coinciden con el periodo de precios bajos del gas
y de las materias primas en general. De modo que, ¿no es cierto?, el modelo económico, social o productivo, como le llama el gobierno, y como yo le llamo el modelo neoestatista, ¿no es cierto?, solamente resultó funcionando en las fases de aumentos de precios de las materias primas y no cambió la condición fundamental de Bolivia de ser un país productor de materias primas. Invitamos ingeniero Steven Magariño Terrazas, jefe de la Unidad de Estudios y especialista en mercados del Instituto Boliviano de Comercio Exterior. Today, I would like to present a description of the potential of the foreign trade in Bolivia, recommendations and an overview and evolution of the trade of Bolivia, considerate and compared with South Korea as a partner. Describing some characteristics of the Bolivia and some strategies that the sectors could be put in the table to considerate to promote the economic exchange between the both countries. Our recommendations that considerate like a strategic to increase our economic exchange between our countries could be focused in the exchange information towards mutual knowledge. So it's very important know more for the Bolivian companies, for the different kind of actors in Bolivia, know more the relation between our countries and have detailed information about who is the potential product exactly, what is the target specific for this kind of product, what is the conditions or the barriers that we can to have some kind of products to export both imports too. Ahora, antes de terminar la primera sesión, voy a recibir solo una pregunta. ¿Cómo se ha hecho toda esa propuesta de que el Estado capacite, impulse para ese modelo de sustitución de exportaciones? Sí, muchas gracias por su pregunta. En cuanto al Estado capacitado, yo quería decir profesionalismo de los burócratas, profesionalismo de los funcionarios públicos. En el caso de Corea del Sur, por ejemplo, uno debe pasar el examen nacional a ser altos funcionarios del gobierno y después hay una serie de procesos de capacitación de los funcionarios del gobierno. El tema de esta sesión es retos de la industrialización del litio en Bolivia. In this second session, like the first session, 3 lecturers will give a speech around 15 minutes explaining about industrialization of lithium in Bolivia. First of all, I would like to invite Mr. Rudy Fernando Medina Coque from Yacimiento de Litio Boliviano to present about crucial actual lithium issues in Bolivia. So the first thing to talk about is the salt flats that Bolivia has. As you can see in this picture, and the left side, it's painted with red. So those are the biggest salt flats that Bolivia has. And the first one is the salt flat of Coipasa. The second is the Uyuni salt flat. And the third one is the Pastos Grandes salt flat. Bolivia has more salt flats, about 14, I guess. But all of them have a total surface area of 17,000 kilometers square of salt flats in Bolivia. And we will be talking about the 3 first salars that I mentioned, because these are more important to us because the content of lithium that they have. And in conclusion, Bolivia, a country that has begun the study of lithium in the 28, consolidated itself as a strategic company in the 2017, as YLD is seeking to become the largest producer of lithium carbonate in the region. And also the implementation of the more modern and adequate technology to obtain high purity salts is necessary,
and Bolivia has been developing its own tailor-made technology, while B has all the equipment, the research, and it's open to work to continue developing and industrializing the lithium. And other projects include obtaining lithium-ion-based cathodic materials and implementation of an industrial plant for the lithium-ion batteries. Well, following presentation is about lithium industry in Bolivia. Please welcome Mr. Mauricio Medinaceli Morroy. The governance behind the Lithium Corporation, that includes also analytical persons, theoretical persons, university professors. Everybody wants a piece of this theoretical cake of the lithium. So this is my issue. My hypothesis here is that the problem with lithium in Bolivia is not the resource. It's not a lack of resources. The problem in Bolivia is the lack of governance. What we have for sure right now are pilot plants, yeah, that, as our colleague from the YLB told us, that are promoted by the state lithium company. But I am not very enthusiastic about the lithium development right now. But it is not because the lack of resources. The resource is there. You can see it. Our last guest speaker is Dr. Juan Carlos Zuleta, analyst of lithium economy. When we speak about Bolivia lithium resources, we incline to thinking about the 21 million tons of lithium metal content that has been published since 2017 and 2018, I believe, by the U.S. Geological Survey. Lastly, I have suggested since 2019 another opportunity to create a lithium battery and EV hub in South America. The interesting thing about this idea is that in my research, I have found that we need 31 strategic elements to produce next generation EVs. And these are clearly mentioned in this table. My question is, despite the limitations that you've all mentioned before, right now, what do you think is the best solution to the industrialization of lithium in Bolivia, and how could South Korea help to make this happen? Well, my suggestion would be to industrialize lithium with the clear suggestions that I have put forward. For instance, we could start developing the kinds of batteries for which we have all the materials. And I know that in Atacama, there are few, what can I say, rainy season. They don't have rain. They don't have water from sky. So it's very good circumstance to dry this solar. No. And as far as I know, Bolivia is not exactly the same ambient as in Chile, which has rainy season and dry season also. So I was wondering if you guys are considering, or your idea is to develop DLE technology to make the profitability. Well, thank you so much. Muchas gracias otra vez. Terminemos el Seminario 2022 Corea-Bolivia, Cooperación para el Futuro. Espero que este seminario ayude a ambos países a seguir desarrollando a través de la cooperación económica. Gracias, buenas noches.